Hello students, very good morning and welcome again in the session of income tax, in which we are discussing the chapter number 2, that is definitions of unit number 1. In this chapter we discussed the various definitions like assessment year and previous year, then after income, third definition agricultural income, fourth one company, number 5 dividend, number 6 assessee, number 7 person. Now our next definition, that is definition number 8, is gross total income. That means if any assessee or taxpayer wants to find out the total income of during the year, then he or she need to calculate first of all gross total income. How will you calculate the gross total income? Here is the given. Point number 1, it is the total of taxable income under all 5 types of heads, students, throughout the year, and for further any type of studies you need to remember this one, that is as per the IT Act, income are divided under 5 types of heads. ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટના પ્રમાણમાં તમારી કોઈપણ ઇન્કમને 5 પ્રકારના હેડ્સમાં ટાઇટલમાં ડિવાઇડ કરેલ છે. બિફોર મેકિંગ એની ડિડક્શન્સ અંડર સેક્શન 80C ટુ 80U. અને ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ તમને ક્યારે મળે છે? ડિડક્શન્સ એમાંથી તમારે માઇનસ કરવાના નથી. And what is this deductions? We will discuss this in your chapter number 5. Deductions એ શું છે એ આપણે chapter number 5 માં છે સ્ટડી કરશું. Next point, as per section 14, that means the definition of gross total income is given in the section number 14 of the IT Act 1961. Income of a person is calculated under all 5 heads. That means if you want to calculate your total income, you need to calculate the income under all 5 heads. Which are those heads? We will study ahead. And before totaling these incomes, the losses under various heads can be set off against the income so calculated. અને એમનો ટોટલ કરતી વખતે જો પ્રીવિયસ યરના કોઈ લોસીસ હોય, કેરી ફોરવર્ડ લોસીસ હોય, તો તમારે એમને સેટ ઓફ કરવાના છે. હાઉ? We will learn. Next point, set off includes the unabsorbed depreciation, carry forward losses, etc. Generally, here you can see one photograph. In that photograph, 5 heads of income are given. Students, you must remember these 5 heads because you will have an individual unit of each head. તમારે હરેક હેડનું એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ યુનિટ છે અને હરેક યુનિટમાં પ્રેક્ટિકલ કેલ્ક્યુલેશન્સ છે. હેડ નંબર 1, ઇન્કમ ફ્રોમ સેલેરી. ઇફ યુ આર અ જોબર, તમે જોબ કરો છો તો તમને તમારી ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓર એમ્પ્લોયર તરફથી રિસીવ થાય છે સેલેરી. સો ઇટ વિલ કેલ્ક્યુલેટેડ અંડર ધીસ હેડ, દેટ ઇઝ હેડ નંબર 1, ઇન્કમ ફ્રોમ સેલેરી. સેકન્ડ વન, ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી. If you have any vacant house and you have given it on a rent, then rent from that house property is considered as the income and it will comes under the head number 2. Third one, income from business or profession. If you are doing any business or if you are in any particular profession, then any profit or gain or income from that business or profession comes under the head number 3. Number 4, income from capital gains. Capital gain means if you have any assets and you are selling those assets, and by selling those assets if you are earning any profit or gain, then it will come under the head number 4. And number 5, income from other sources. Those incomes which do not comes under any of the above 4 head comes under the head number 5. એવી ઇન્કમ કે જે ઉપરના એક પણ હેડમાં, 4માંથી એક પણ હેડમાં નથી, એ આવશે તમારા હેડ નંબર 5માં, દેટ ઇઝ ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસ લાઇક લોટરી ઇન્કમ, વિનિંગ ફ્રોમ હોર્સ રેસ, etc. Okay, I hope now we are clear with this 5 title, that is 5 heads of income. Students must remember this. The final amount so received
is called your gross total income. પહેલાં તો આ પાંચેય હેડ્સની ઇન્કમને તમારે એડ કરવાની છે, ટોટલ કરવાનો છે અને એમાંથી તમારા પ્રીવિયસ યરના કોઈ લોસીસ છે કે જે તમે કેરી ફોરવર્ડ કરેલ છે, કોઈ અનએબ્ઝોર્બ ડેપ્રિસિએશન છે તો એ તમારે સેટ ઓફ કરવાના છે, દેટ મીન્સ માઇનસ કરવાના છે. એન્ડ એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ. લાસ્ટ પોઈન્ટ, when deductions are made from gross total income we get the total income. અત્યાર સુધી તમે જે કેલ્ક્યુલેશન કરી એમાં તમને ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ મળે છે. ફર્ધર હવે જો તમે ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમમાંથી તમારા ડિડક્શન્સ which comes in earlier point, that is deductions under section 80C to 80U, એ જો ડિડક્શન્સ તમે માઇનસ કરો તો તમને લાસ્ટમાં રિસીવ થાય છે ટોટલ ઇન્કમ. Next, one of the format is given by which you can calculate your gross total income. Students, you must remember, તમારે આ ફોર્મેટ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. This is one of the most important definition in this chapter. આ ચેપ્ટરની most important definition છે 5 heads of income. Number 1, income from salary. Second, income from house property. Third, profit or gain from business or profession. Number 4, income from capital gain. And number 5, income from other sources. Clubbing of all income, that means આ પાંચેય હેડ્સની તમારી ઇન્કમ છે એને તમારે શું કરવાની છે? પ્લસ. સો આઈ હેવ મેન્શન ઇન અ બ્રેકેટ દેટ ઇઝ 1 + 2 + 3 + 4 + 5. પાંચેય ઇન્કમનું ટોટલ કરો છો માઇનસ સેટ ઓફ એન્ડ કેરી ફોરવર્ડ ઓફ લોસીસ, જેમાંથી પ્રીવિયસ યરના કોઈ લોસીસ છે, અનએબ્ઝોર્બ ડેપ્રિસિએશન છે તો એ તમે અહીંયાથી શું કરો છો? ડિડક્ટ, માઇનસ કરો છો. And after deducting those losses, you will get the gross total income. This is the way through which or by which you can find out your gross total income. Out of gross total income, you are deducting the various deductions which are available under section 80C to 80U. If you are deducting those deductions, then at last you will get your total income. I hope now we are clear with this definition of gross total income. તમારા સેમ 3ના સિલેબસમાં તમારે આ 5 heads of incomeમાંથી ફર્સ્ટ 2 heads છે એ સ્ટડી કરવાના છે, that is salary and house property, in which you will calculate the practical calculations. Okay, I hope now we are clear with this definition. So students must understand and remember this format of calculating the gross total income for your further understanding also. Now, our next topic is methods of assessing tax, or we can say it is a short note, not a definition. It is a kind of short note which can be asked in your final exam, right? Generally, there are two methods of assessing the tax. Generally, there are two ways or two methods which are available for the calculation of tax on income. Which are those two methods? Number 1, step method, and second, slab method. Let us understand one by one. Number 1, step method. This is the easiest and oldest method of assessing the tax. In this method, different class intervals for income are identified. Generally, step method is the easiest method of calculating the tax on income for any of the person or assessing. Generally, આ method છે સૌથી easy છે અને oldest method છે. Here, your income are classified into different class intervals for income, and each class interval will have a separate rate of income tax. અને હરેક ઇન્કમના ક્લાસ ઇન્ટરવલને એક અલગ rate of tax છે એ અસાઇન કરેલ છે. How? Let us understand. Here, one of the table is given, that is table showing tax rate. 2 columns are there. In first column, income class intervals are given, and in second column, rate of tax is given. If any assessee is earning up to rupees 2,50,000, then the rate of tax is 0%. If your income belongs to the second class interval, that is
from 2,50,000 rupees to 5 lakh rupees, then the rate of tax payable by you is 5%. If your income comes between the 5 lakhs to 10 lakh rupees, then the rate of tax is 20%. And if you are earning above rupees 10 lakh, at that time the rate of tax is 30%. Now let us understand with one example. Suppose the total income of Abhinav is rupees 4,08,000. One person is given whose annual income is 4,08,000. Then according to this method, he will have to pay rupees 20,400 at 5% as the income tax. Now again understand this. અભિનવ છે એમની એન્યુઅલ ઇન્કમ છે 4,08,000 જે કયા ક્લાસ ઇન્ટરવલમાં આવે છે? It comes between the second class interval, that is from 2,50,000 to 5 lakhs. એમની વચ્ચે આવે છે. So એમને rate of tax છે 5%. So he need to pay the tax of rupees 20,400. Second point, this method was not popular because the people had to pay income tax at the same rate even if they belong to the same class of income. Students, this is one of the major drawback of the step system. એક સૌથી મોટો drawback છે, limitation છે step system ની. Try to understand this. Generally આ મેથડમાં તમે ઇન્કમ વધુ કરો earn કે પછી less earn કરો. But if you are belongs to the same class interval of income, you need to pay the same rate of tax. Let us understand. Suppose, take your example. Tamaru example लो. Suppose your annual income is 6 lakh rupees. Tamari annual income છે 6 lakh rupees. So you need to pay the rate of tax at the 20%. તમારે 20% રેટથી છે ટેક્સ છે ઇન્કમ પર પે કરવાનો થશે. એન્ડ ઇફ આઈ અર્ન રૂપીઝ 9 lakh એઝ એન એન્યુઅલ ઇન્કમ, સપોઝ મારી એન્યુઅલ ઇન્કમ છે એ 9 lakh rupees છે. So again it comes between the 5 lakhs to 10 lakh, and so again I need to pay the tax at the rate of 20%. In short, you are earning less, still you need to pay the 20% tax, and I am earning more than you, still I need to pay the tax at the rate of 20%. So ટેકનિકલી જોવા જઈએ તો આનો મિનિંગ એ થાય કે તમારું અર્નિંગ લેસ છે છતાં પણ તમે સેમ રેટથી ટેક્સ પે કરો છો, એન્ડ મારું અર્નિંગ છે વધુ છે, સ્ટીલ આઈ એમ પેઇંગ ધ રેટ ઓફ ટેક્સ સેમ. સો generally it is injustice for those people who are earning the less, right? So જો તમારી ઇન્કમ સેમ ક્લાસ ઇન્ટરવલમાં આવતી હોય, પછી એ લેસ હોય કે મોર હોય, પણ તમારે રેટ ઓફ ટેક્સ તો કેવો રહેશે? સેમ. This is the major drawback of this method. According to the principles of taxation, people with lower income should be taxed at lower rate. જનરલી જોવા જોઈએ તો ટેક્સેશનના રૂલ પ્રમાણે જે લોકોની ઇન્કમ લેસ છે એમનો ટેક્સ રેટ પણ કેવો હોવો જોઈએ? લોઅર. એન્ડ પીપલ વિથ હાયર ઇન્કમ શુડ બી ટેક્સ્ડ એટ અ હાયર રેટ, એન્ડ ધોઝ પીપલ હુ આર અર્નિંગ મોર need to pay the higher rate of tax. Last point. So this method was unjustified and it was removed in 1939. Due to the limitation of this method was removed or abolished in the year 1939. Slab system, your method number 2, was introduced in 1939, which is justified and progressive. And that is why which method that we are using today, આજે આપણે જે મેથડ યુઝ કરીએ છીએ એ છે તમારી સેકન્ડ મેથડ સ્લેબ સિસ્ટમ, right, which was introduced in the year 1939. Now let us understand this. Slab method. Method number 2. According to this method, the total income of the assessee is divided into different slabs and each slab is charged at different rates. As per this method, the total income of any person is divided into different income slabs and each slab is charged at the different rate of tax. For example, the following are the slabs of the income and the rate of the tax. Here again
one table is given. Generally the table is the same, but the way of calculating the tax is different. બંને મેથડમાં ટેક્સ રેટનું ટેબલ છે સેમ મૂકેલ છે, પણ બંનેના કેલ્ક્યુલેશન્સ છે એ ડિફરન્ટ છે. Again, if you are earning up to rupees 2,50,000, the rate of tax is 0%. If your income comes between 2,50,000 to 5 lakhs, 5% tax. If you are earning between 5 lakhs to 10 lakhs, you need to pay the tax at 20%. And if you are earning more than 10 lakhs rupees, at that time the rate of tax is 30%. So, again understand this one example. Suppose Aarti has a total income of rupees 7,50,000, so the tax to be paid by her will be calculated as follow. One assessee is given whose annual income is 7,50,000. તો એ 7,50,000 પર ટેક્સ પે કઈ રીતે કરે છે? Let us understand. First one is given up to rupees 2,50,000. I hope now you remember the table. તમને ટેબલ હવે યાદ હશે કે ફર્સ્ટ 2,50,000 પર તમારે કોઈ ટેક્સ પે કરવાનો નથી. સો આરતીની ટોટલ ઇન્કમ 7,50,000 માંથી 2,50,000 ફર્સ્ટ છે એમના પર 0% ટેક્સ પે કરશે. સો ઇટ કમ્સ ટુ 0. So nil. Now second 2,50,000 પર એ ટેક્સ પે કરે છે 5%. તમારો સેકન્ડ ક્લાસ ઇન્ટરવલ કયો છે અહીંયા? ફ્રોમ 2,50,000 to 5 lakhs. That means આ જે સ્લેબ છે 2,50,000 to 5 lakhs એમનો ડિફરન્સ કેટલા રૂપીઝનો છે? 2,50,000 નો, રાઈટ? That means 5 lakhs minus 2,50,000. It comes 2,50,000. જેમના પર rate of tax છે 5%, which comes 12,500 rupees. So here you can say that Aarti has paid the tax on the income up to rupees 5 lakh. First 2,50,000 per 0% tax, second 2,50,000 per 5% tax. So total 5 lakh rupees per Aarti tax pay કરી દીધેલ છે. હવે આરતીની ટોટલ ઇન્કમ છે 7,50,000, જેમાંથી 5 lakhs પર ટેક્સ પે કરેલ છે. સો યોર થર્ડ સ્લેબ which we calculate over here like this, like 7,50,000 minus 5 lakh rupees કે જેમના પર એમણે ટેક્સ પે કરેલ છે. So again it comes 2,50,000 on which the rate of tax is 20%. So it comes 50,000 rupees. So ultimately Aarti's total income is divided into different slabs of income, and with the help of these slabs we are calculating the tax. So total tax payable by Aarti is rupees 62,500. Now again, જો આ સ્ટેપ મેથડ તમારી ફર્સ્ટ મેથડથી જોવા જઈએ તો આરતીની જે 7,50,000ની ઇન્કમ છે એ પ્રમાણે એમને ટેક્સ પે કરવાનો રહેશે ડાયરેક્ટલી 7,50,000 ના 20% as per the old method, first method. But as per the latest method, that is slab method, she needs to pay the tax like this. So I hope now we are clear with the method of assessing the tax or method of calculating the tax. Two methods, step method and slab method. Slab method is the current or latest method for calculating the tax. So here with this we are concluding with our chapter number 2, that is definitions. અહીંયા તમારું chapter number 2 એ complete કરીએ છીએ, in which you studied these 9 types of definition. Students must revise all such definitions, and especially some definitions which are the most important, like assessment year and previous year, income, company, person, gross total income, methods of assessing tax. So start writing, start learning and remembering for the further purpose. So students, here with this we have completed 2 chapters of unit number 1, that is chapter 1 introduction to the act, and second one definitions. Now
we will take directly chapter number 4, that is exempted income. Why? Because this is one of the shortest and easiest chapter to understand, and after completion of the chapter number 4 we will move towards the chapter number 3, that is residential status, which will have the practical calculations also. So let us start with the chapter number 4, that is exempted income. So let us start with the chapter number 4, exempted income, under section 10 of the IT Act 1961. Before moving ahead, first of all, understand how this chapter can be asked in your exam. એક્ઝામમાં તમને આ ચેપ્ટરમાંથી કઈ રીતે પૂછી શકે, right? From this chapter, a theory question can be asked like, write any 10 exempted income under section 10, or describe any 5 exempted income available under section 10. In short, a theory question, a kind of short note, can be asked from this chapter. Now let us understand. Start with the chapter number 4. Exempted income, section number 10. Must remember this section, that is section number 10 of the IT Act. To impose the less burden of tax on the assessee, the Act has provided certain exemptions, deductions or relief. Generally, for the relief of any assessee, અસેસીને થોડી રાહત આપવા માટે, રિલીફ આપવા માટે અને એમના પરનું ટેક્સનું જે બર્ડન છે એ ઓછું કરવા માટે ગવર્મેન્ટ હેઝ પ્રોવાઇડેડ સર્ટેન ટાઈમ ઓફ એક્ઝમ્પશન્સ, ડિડક્શન્સ ઓર રિલીફ. ગવર્મેન્ટે કેટલાક એક્ઝમ્પશન્સ છે, ડિડક્શન્સ છે, રિલીફ છે, રિબેટ છે એ પ્રોવાઈડ કરેલા છે. નાવ વોટ ઇઝ સચ એક્ઝમ્પશન્સ, વોટ ઇઝ ડિડક્શન્સ, વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? પોઈન્ટ નંબર 1, certain incomes which are mentioned under section 10 of the Income Tax Act 1961 are totally exempted, into bracket what is given, tax free for the assessee. There are certain incomes which are declared by the government as a tax free incomes. If you are earning those type of incomes which are considered or declared as an exempted or a tax-free income by the government, then you need not to pay any tax on such income. જો તમે આવી કોઈ ઇન્કમ અર્ન કરો છો કે જેને ગવર્મેન્ટ દ્વારા એક્ઝેમ્પ્ટ ડિક્લેર કરવામાં આવેલ છે, એક્ઝેમ્પ્ટ મીન્સ ટેક્સ ફ્રી ડિક્લેર કરવામાં આવેલ છે, તો તમે એ ઇન્કમ ગમે તેટલા અમાઉન્ટમાં અર્ન કરો છો, તમારે એમના પર ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કરવાનો છે નહીં. That means these are the fully exempted income, 100% tax-free income. Second point, such exempted incomes are not included in gross total income. આ exempted income છે એમને તમારે gross total incomeમાં include કરવાની નથી. Now students, I think you remember what is gross total income. હવે તો તમને યાદ જ હશે કે gross total income means what? Because we already studied the definition of that. That means even not included in total income. That means કે તમારી exempted income છે એ gross total income કે પછી total incomeમાં ક્યાંય પણ add થશે નહીં, include થશે નહીં, because these are the already exempted, already tax-free incomes. So exempted income means fully tax-free incomes which are given under section number 10 of the IT Act. Now understand one by one. List of exempted income. List is given. First one, agricultural income. We learned this in the definition of agricultural income, that agricultural income is declared as a exempted income by the central government. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમને ફુલ્લી ટેક્સ ફ્રી ડિક્લેર કરવામાં આવેલ છે. બટ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ હેઝ બીન ગિવન અ પાવર ટુ ટેક્સ ધ એગ્રીકલ્ચરલ income, but generally in India not a single state government is charging a tax on agricultural income. So we can say it is a fully exempted income. Where such list is given,
that is, it is given under the subsection 1 of section number 10. Students, here you can see the main section is 10 and subsection are given. Subsection 1 and section 10, in which you are given the agricultural income which is declared as the tax-free. Second point, when a person receives his share of profit as a partner from a partnership firm, it is exempt from tax, given under subsection 2A of section number 10. If you are a partner in any partnership firm and you are receiving a profit from that firm, then that profit is considered as an exempted income for that particular partner. એ પાર્ટનર માટે એમનો જે પ્રોફિટનો શેર છે એ પાર્ટનરશિપ ફર્મમાંથી એ ટેક્સ ફ્રી છે, એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, રાઈટ. થર્ડ વન, daily allowances received by the members of the parliament or any state assembly, given under section 10 of 17, right. Daily allowances, first of all, what is allowances? પહેલા તો એ સમજો allowances means what? If any person or employee is receiving any other cash benefits apart from the basic salary, એમની બેઝિક સેલરી સિવાયના જો એમને કોઈ કંપની તરફથી અલગથી કોઈ બીજા કેશ બેનિફિટ્સ રિસીવ થતા હોય તો એમને કહેવાય અલાઉન્સીસ. લાઈક which type of allowances? Like house rent allowance, petrol allowance, entertainment allowance, etc. તો આવું કોઈ પણ અલાઉન્સીસ છે કે જે રિસીવ થાય છે કોને? બાય ધી મેમ્બર્સ ઓફ પાર્લામેન્ટ. પાર્લામેન્ટ છે, ઇન્ડિયન પાર્લામેન્ટ એમના કોઈ પણ મેમ્બરને અથવા તો કોઈ સ્ટેટ એસેમ્બલી, રાજ્યસભાના કોઈ પણ મેમ્બરને આવા અલાઉન્સીસ રિસીવ થતા હોય તો એ અલાઉન્સીસ એ મેમ્બર માટે ફુલ્લી ટેક્સ ફ્રી એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ છે. નેક્સ્ટ વન, educational scholarship granted to meet the cost of education, given under subsection 16 of section number 10. Students, if possible, try to remember these section numbers. જો યાદ રહે તો આ નંબર્સ છે સેક્શનના એ યાદ રાખજો. Generally, if any student is given an educational scholarship, જો તમને કોઈ સ્કોલરશિપ મળેલ છે બરાબર તમારા ફર્ધર સ્ટડી માટે ઓર ટુ મીટ ધ કરંટ કોસ્ટ ઓફ એડ્યુકેશન, અથવા તો તમારી એડ્યુકેશનને કોસ્ટને પહોંચી વળવા માટે જો તમને કોઈ સ્કોલરશિપ ગ્રાન્ટ કરવામાં આવેલ છે અને એમના જે અમાઉન્ટ તમને રિસીવ થયેલા છે, સપોઝ યુ આર ગિવન એડ્યુકેશનલ સ્કોલરશિપ ઓફ ₹10,000, તમને આ વર્ષે ગવર્મેન્ટ તરફથી 10,000ની સ્કોલરશિપ મળેલ છે, then that amount of ₹10,000 is considered as an exempted amount. Why? Because this is not an income for the students. આ સ્ટુડન્ટ્સ માટે ઇન્કમ તો છે નહીં, રાઈટ. એમને તો એમના એજ્યુકેશન માટે મળી છે, તો આ એમના માટે એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ છે. નેક્સ્ટ વન, પેન્શન ઓર ફેમિલી પેન્શન ટુ ધોઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ who have been awarded પરમવીર ચક્ર, મહાવીર ચક્ર, વીર ચક્ર and any other gallantry awards. જો કોઈ વ્યક્તિને, ઇન્ડિવિજ્યુઅલને કોઈ અવોર્ડ રિસીવ થયેલ છે લાઈક પરમવીર ચક્ર, મહાવીર ચક્ર, વીર ચક્ર ઓર એની ગેલેન્ટ્રી મીન્સ બ્રેવરીના કોઈ અવોર્ડ્સ મળેલા છે, રાઈટ. તો એમના ફેમિલીને કે એમને જે પેન્શન મળે છે આફ્ટર ધ રિટાયરમેન્ટ, જે પેન્શન રિસીવ થાય છે અને એમના પછી એમના ફેમિલીને જે પેન્શન રિસીવ થાય છે એ પેન્શનની ઇન્કમ એમના માટે એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ છે, ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમ છે, which is given under subsection 18 of section number 10. Now next, compensation received by the victims of Bhopal gas leakage disaster. Students, one of the disaster was happened in the year 1984. In 1984 in Bhopal, one of the biggest disaster of India was happened. એક સૌથી મોટો disaster કે જેને કહીએ કે ખરાબ ઘટના જે બનેલ હતી in 1984 in Bhopal in one of the pesticide plants due to the gas leakage. And in that gas leakage, so many people working under that plant was died and many of them are injured due to this incident. So, at that time, the government has declared
certain amount as an compensation. Compensation means એક વળતર તરીકે ગવર્મેન્ટે કેટલુંક કમ્પેન્સેશન છે એમના વિક્ટિમ્સને કે જેમનો ભોગ બનેલા છે એ ડિઝાસ્ટરનો એમને ડિક્લેર કરેલું હતું. Then that amount of compensation received by those victims of that disaster is considered as the exempted income, which is given under subsection 10BB of section number 10. Now the next point is family pension received by the widow or children of a member of armed forces on the death of that member in the course of operational duties. If a person has joined the armed force, આર્મીમાં છે કોઈ વ્યક્તિ, રાઈટ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, અને એમની ઓન ડ્યુટી કોઈ ડેથ થાય છે, તો પછી એમના ડેથ પછી એમના ફેમિલીને જે પેન્શન રિસીવ થાય છે, રિસીવડ બાય ધ વિડો, દેટ મીન્સ એમના જે વાઇફ છે એમને ઓર એમના ચિલ્ડ્રનને પછી જે ફર્ધર પેન્શન રિસીવ થાય છે એ પેન્શનના અમાઉન્ટ અંડર ધ IT એક્ટ is considered as an exempted amount. That means on that family need not to pay any type of tax to the government. Next, if any company which is engaged in the business of generation and distribution of power, એવી કોઈ કંપની કે જે એવા બિઝનેસમાં છે, which type of business? In the business of generation. Generation means manufacturing and distribution of power. પાવર, ઇલેક્ટ્રિસિટીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે. In that case, if that company sells any assets and makes capital gain on it, એવી જો કોઈ કંપની એમની અસેટ્સ છે, મિલકતો છે, એ સેલ કરે છે અને એમાંથી એમને જે પણ કેપિટલ ગેઇન થાય છે, it is considered as an exempted from tax. Next point, any income of IRDA. First of all, what is IRDA? Insurance Regulatory and Development Authority, established under the IRDA Act 1999, is exempt from tax from the year 2001 to. One authority is given, Insurance Authority, IRDA, which was established under the IRDA Act 1999. આ એક્ટના અંડરમાં એસ્ટાબ્લિશ થયેલ છે અને આ ઓથોરિટીને જે પણ ઇન્કમ રિસીવ થાય છે એ ઇન્કમ એમના માટે એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ છે. દેટ મીન્સ ઓન દેટ ઇટ નીડ નોટ ટુ પે એની ટાઈપ ઓફ ટેક્સ. આ ઇન્કમને એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ ડિક્લેર ક્યારથી કરેલ છે? ફ્રોમ ધ યર 2001 That means before that such incomes are not tax free, but from 2001 onwards such incomes are declared tax free by the government. Next one, any income of religious or charitable trust which is approved by the central or state government. એવું કોઈ રિલિજિયસ કે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કે જે અપ્રૂવડ છે, રજિસ્ટર્ડ છે કોઈ સેન્ટ્રલ કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના એક્ટ પ્રમાણે, ઇટ શુડ હેવ બીન રજિસ્ટર્ડ અંડર ધ સોસાયટીઝ રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ 1860. That means students, કોઈ પણ આવું ટ્રસ્ટ છે એ કમ્પલસરી રજિસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટ હોવું જોઈએ અંડર ધ સોસાયટીઝ રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ 1860. Then the income received by such religious or charitable trust is tax free. For example, temples, મંદિર, ગુરુદ્વારાસ, ચર્ચીસ, અગિયારીસ, etc. આવા કોઈ પણ ધાર્મિક સ્થળો છે અને એમના પણ પર્ટિક્યુલર કોઈ ટ્રસ્ટ છે અને એમના ટ્રસ્ટની જે ઇન્કમ છે એ એમના માટે એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ છે. દેટ મીન્સ આવા એક પણ ધાર્મિક સ્થાનોએ એમની ઇન્કમ પર ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કરવો પડતો નથી. કોઈ પણ ચેરિટી દ્વારા, દાન દ્વારા એમને જે પણ ઇન્કમ રિસીવ થાય છે બધી ઇન્કમ કેવી છે? ટેક્સ ફ્રી. એમના પર એમને ક્યારેય ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કરવાનો નથી. નેક્સ્ટ, એની ઇન્કમ of Khadi and Village Industries Board, established under the State Act for the development of the Khadi and village industry of the state. That means Khadi and Village Industries Board ના અંડરમાં જો કોઈ આવી ઇન્ડસ્ટ્રી એ એસ્ટાબ્લિશ થયેલ છે ખાદી અને વિલેજ રિલેટેડ અને એમનો પર્ટિક્યુલર મોટો ઓબ્જેક્ટિવ જ છે કે ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ખાદી એન્ડ વિલેજ ઇન્ડસ્ટ્રી, તો આવી જે કોઈ ઇન્કમ અર્ન કરે છે એ એમના માટે છે ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમ. નેક્સ્ટ, એની ઇન્કમ ઓફ અ પ્રોફેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. These associations should be established in India for the control, supervision, regulation and encouragement of a profession of law
મેડિસિન્સ, અકાઉન્ટન્સી, એન્જિનિયરિંગ એટસેટ્રા. એવી કોઈ પણ પ્રોફેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન લાઈક પછી એ પ્રોફેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એ લો રિલેટેડ હોય, મેડિસિન રિલેટેડ, અકાઉન્ટન્સી કે એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ હોય કે જેમનો અલ્ટિમેટ ઓબ્જેક્ટિવ એ સુપરવિઝન, રેગ્યુલેશન, એન્કરેજમેન્ટ એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર પ્રોફેશન હોય, તો એમના દ્વારા અર્ન થયેલ કોઈ પણ ઇન્કમ છે એ ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમ છે. નેક્સ્ટ વન, dividend distributed by a domestic company to its shareholders under subsection 34 of section number 10. Students, you need to remember this point especially. તમારે આ પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખવાનો છે કે ઇન્ડિયન કંપની છે એ કંપની જ્યારે એમના શેર હોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે ત્યારે એ ડિવિડન્ડ એ શેર હોલ્ડર્સ માટે એ ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમ છે. વી ડિસ્કસ્ડ ધીસ ટોપિક ઇન ધ ડેફિનેશન ઓફ ડિવિડન્ડ ઓલ્સો દેટ ધ શેર હોલ્ડર્સને જે ડિવિડન્ડ રિસીવ થાય છે એ કેવું છે? ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમ. નેક્સ્ટ વન, એની કેશ પેમેન્ટ્સ ઇન અવોર્ડ્સ ફોર લિટરેચર, સાયન્ટિફિક વર્ક, આર્ટિસ્ટિક વર્ક, સ્પોર્ટ્સ and games by central or state government is considered as an exempted income given under subsection 7A of section number 10. That means કોઈ લિટરેચર, સાહિત્યમાં, સાયન્ટિફિક વર્કમાં, કોઈ આર્ટિસ્ટિક વર્ક, that means if you are an artist, painter, and if you are any sportsman, right? Then in that case, if you have received any awards like a cash payment from the central or state government, then those prizes or cash payment is considered as an exempted income for that particular person, right? કોઈ પેઇન્ટર છે, કોઈ લિટરેચરની વ્યક્તિ છે, કોઈ સાયન્ટિસ્ટ છે કે જેમને એમના ઇનોવેશન માટે, કોઈ સ્પોર્ટ્સમેન છે કે જેમને એમની પર્ટિક્યુલર કોઈ ગેમ્સ માટે કોઈ અવોર્ડ્સ મળેલા છે, કેશ પેમેન્ટ રિસીવ થયેલ છે, then those cash payment are considered as an exempted income by the earner. Next point, pension given to the gallantry award winners and family pension received by the family members of the armed forces. That means if any person earned any gallantry award, જો કોઈ વ્યક્તિને કોઈ બ્રેવરીના અવોર્ડ્સ મળેલા છે તો એમને મળતું પેન્શન, અથવા તો આર્મ્ડ ફોર્સમાં કોઈ વ્યક્તિ છે એમની ફેમિલીને મળતું ફેમિલી પેન્શન, એ પણ શું છે? એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ. નેક્સ્ટ, any retrenchment compensation received by a workman under Industrial Disputes Act 1947 up to rupees maximum 5 lakhs is considered as an exempted income under subsection 10B of section number 10. First of all, what is retrenchment compensation? Compensation તો સાંભળેલું છે, વળતર, બરાબર, પરંતુ retrenchment compensation means what? Generally, here one act is given, Industrial Disputes Act 1947. Under this act, one provision is there. આ એક્ટના અંડરમાં એક પ્રોવિઝન છે કે કોઈ પણ ફેક્ટરીમાં કોઈ વર્કર છે એ જોબ કરે છે, વર્ક કરે છે, અને ડ્યુ ટુ એની રીઝન વિધાઉટ હિઝ ઓર હર ફોલ્ટ, એમના કોઈ પણ ફોલ્ટ વગર જો એ ફેક્ટરીમાંથી એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે, કાઢી નાખવામાં આવે, અને એ વર્કર છે આ એક્ટના અંડરમાં એ ફેક્ટરીની અગેન્સ્ટમાં કોઈ કેસ ફાઇલ કરે છે, અને એ કેસ સપોઝ 2 months ચાલે છે, એન્ડ આફ્ટર ધેટ 2 months ધ વર્કર વિન્સ ધ કેસ, અને એ 2 મહિના પછી એ વર્કર છે એ કેસ છે એ જીતે છે, દેન ધ કોર્ટ મે ડિક્લેર કે આ 2 મહિના દરમિયાન કે જે એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલ હતા, જેમને લીધે એમને સેલરી ઓર તો એમના વેજીસ છે એ રિસીવ નથી થયેલ, એ 2 મહિના માટે થઈ કોર્ટ છે એવું ડિસિઝન આપી શકે કે એમને રીટ્રેન્ચમેન્ટ કમ્પેન્સેશન આપવામાં આવે, કે 2 મહિના કે જેમને એમને કોઈ અર્નિંગ્સ નથી થયેલ એ માટેનું વળતર એમને આપવામાં આવે, દેન ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એન રીટ્રેન્ચમેન્ટ કમ્પેન્સેશન. તો કોઈ વર્કરને આવું રીટ્રેન્ચમેન્ટ કમ્પેન્સેશન મળેલ હોય મેક્સિમમ અપ ટુ ₹5 lakhs, તો 5 lakh રૂપીસ સુધીનું કમ્પેન્સેશન છે એ એમના માટે ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમ છે. That means on that he or she need not to pay any type of tax. Next point, income of the people of Sikkim which arises from any source in the state of Sikkim by way of dividend and interest. આપણા ઇન્ડિયાનું એક જ સ્ટેટ કે સિક્કિમ કે જ્યાં
કોઈ વ્યક્તિને ડિવિડન્ડ ઓર ઇન્ટરેસ્ટ થ્રુ કોઈ ઇન્કમ છે જનરેટ થયેલ છે મળેલ છે ત્યાંની કોઈ વ્યક્તિને તો એમના માટે ડિવિડન્ડ ઓર ઇન્ટરેસ્ટની ઇન્કમ છે એ ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમ છે અંડર સબસેક્શન 26A of section number 10. So all such incomes are the exempted income declared by the government under the IT Act 1961. Students, this is the list of the exempted income. Must remember this list because in your exam તમને એક્ઝામમાં એક થિયરી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે રાઇટ ડાઉન ધ 10 exempted income under section 10. તો તમારે આમાંથી કોઈ પણ 10 ઇન્કમ્સ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે લખવાની છે. Or you can ask, write down any 20 incomes or write down any 5 incomes of exempted income, right? So in short, this question can be asked as a part of your theory. Here with this, we are also concluding today with the chapter number 4, that is exempted income. અહીંયા તમારું 4th chapter પણ complete થાય છે. From the next session, we will start with the another chapter. Students, આજનો સેશન થોડોક લેન્ધી છે, so please read out this properly. Read this one because here we are concluding today 2 chapters. So properly read કરજો, યાદ રાખજો. So concluding my session. Have a good day. Thank you very much.